All right, guys, welcome back with the next lesson, point of interest. So, guys, the next lesson is going to be point of interest. Yeah, how to say point of interest nishi, and then turebere hamwe imwe muri point of interest, ayo tugiye kwigira hamwe for this time. First of all, kugira ngo forex trading ube wayimenya neza cyangwa se ibe yakorohera kuba wayikora, so you have to understand it first mu buryo buri theory. Ugomba kwanza kumenya ibyo ugiye gukora kuri live chat, ariko mu buryo buri theory first, understanding what they mean kugira ngo ube wabasha kuba wabishyira muri application, bikorohere cyane uzi ibyo ukora. We are going to start with definitions. A point of interest is a specific area on the chart where traders expect price to react either by reversing or continuing its movement. Tubishyize mu buryo bwumvikana neza, a point of interest nk'uko tubyumva nyine, ugiye gusobanura mu buryo busanzwe mu Kinyarwanda, point of interest ni umwanya w'ingenzi cyangwa se ni ahantu h'ingenzi cyane hari interest nyine umuntu cyangwa se buri kintu cyose cyaba gitumbereye kuba cyareba aho hantu, which means ni area y'ingenzi cyane muri market. So it's a specific area on the chart. Iyo tuvuze chart, we are trying to mean this moving candlesticks here. Is candlestick is moving and is twita chart. So by the next video tuzasobanura impamvu hano ngaha haba hari blank and then hariya inyuma hari zino chart ngo turi kuzireba hari. So it's a specific area, ni umwanya w'ingenzi cyane kuri chart, kuri zino candlestick, where traders expect price to react. Aho aba traders nkatwe twese tuba turimo expectinga cyangwa se duteganya yuko price nyine isoko riri buze gukora iki, kureactinga ha hantu nyine riraza kugenda then rize kuza kureactinga ha hantu, niho tuba duhanze amaso mu yandi magambo, either by reversing, so ishobora kuba yagenda ikahakora and then ikareversinga igasubira inyuma, or continuing its movement, cyangwa se mu kimwe ikagenda ikaba yahakora igakomeza direction yayo. So tumaze kuza kureba by my examples tuza kumenya uko tubibona neza mu masoko. So and then one of the point of interest tugiye kwigira hamwe uyu munsi, we are going to be focusing and learning what is a fair value gap, and most people will call it imbalance. So most of the traders, iyo tugeze kuri fair value gap cyangwa se imbalance, akenshi bikunze nyine kugorana cyane kuba wasobanukirwa ese what is a fair value gap, what is an imbalance, what is its role, how is it used in the market. So today we're going to be breaking each and every term about fair value gap in the market. So duhereye kuri definition, a fair value gap cyangwa se imbalance is a price gap. First of all, it's a price gap on the chart where the market moved too quickly. So ni gap cyangwa se kambyite nk'icyuho, ni gap cyangwa se ni umwanya uza kuri chart. Ijambo chart ryakomeje kugarukamo cyane, nimvuga chart umbe ko ari zino candlestick cyangwa se is price action information y'ukoresha amaso yawe. So it's the gap on the chart where market moved too quickly. So ni gap cyangwa se ni umwanya cyangwa se ni icyuho kiza mu soko aho isoko riba ryamuvinze ryihuse, leaving no fair buying and selling between buyers and sellers. Ubwo iyo market yihuse gutyo iba igiye idasize nyine uburinganire hagati y'abaguzi cyangwa se n'abasellers mu soko. So bisobanuye ngo guys, forex trading market ni isoko n'ubundi ryaremeye kuringaniza iki, aba buyers n'aba sellers. So
isoko igihe cyose riba rishaka ko ababaye n'abasellers baba baringaniye, ariko hagati yabo ntabwo bo bashaka kuringanira, so buri umwe aba ashaka kuba yatsindira isoko, either arizamure cyangwa se undi arimanure hasi. So niyo ntambara nyine duhoramo. So bamwe bashaka kurizamura abandi bagashaka kurimanura, so niyo mpamvu nyine kugira ngo babe bakora iki, baba balanced ibihe byose biba bigoye cyane. So and then iyo market imaze kwihuta gutyo mu buryo butari nyine butari fair, yihuse cyane gutyo igasigamo icyuho hagati y'abaguzi n'abagurisha bataringaniye. So it usually happens when a big move skips over price levels. Ibi ngibi nyine bikunze kubaho akenshi nyine iyo movement nyinshi ije mu soko cyangwa se nka volatility ije mu soko, so igaskipinga price levels. So we will be seeing what are the price levels in the market, maybe after some definitions here. And price may come back later to fill that gap. Okay, ahangaha niho noneho tugomba gushyira icyitonderwa cyane. And price may come back. May is not a must. Rimwe na rimwe price ishobora kuba yasubira inyuma ikaza kurivasinga kugira ngo ize gukora iki, kuzuza cyangwa se gukoramo cya cyuho cyari kiri hehe, cyari kiri mu soko. To fill that gap. Nyine ya gap yagaragaye mu soko, market ikaza kuba yakora iki, kuyifilinga, and then ikaba yakora iki, ikaba yayuzuza, kuko isoko igihe cyose riba rishaka kuba ryakora iki, ryaribalansinga cyangwa se ryaringaniza aba buyers n'aba sellers, nubwo bo hagati yabo bashaka kurwana, umwe ashaka kuba yatsinda undi, just like that. Ni intambara duhoramo umunsi ku wundi. So traders watch fair value gaps because they often act like magnets. So gusobanura ino ngingo yo neza cyane kugira ngo yumve neza, nkuko twari tubivuze, sorry gato twundi imana gutunganya. Traders watch fair value gaps because they often act like magnets. So by this definition, so is a fair value gap kubera ko ari icyuho market ibisize mu soko, kandi nyine sometimes the price may come back. Nyine rimwe na rimwe price hari igihe iza isubira inyuma, so ifite nka 80% by'uko nyine tuba twizeye ko market ishobora kuba yaza gukora iki, gusubira inyuma ikaza kuzuza cya cyuho, and then ikahita maybe either reversing cyangwa se continuing its movement. So ije kuzuza cya cyuho ishobora guhita ikomeza muri direction yayo, cyangwa se ikaba yari kuriversinga kugira ngo isubire hasi. So ibyo ngibyo noneho aba traders nkatwe bituma rimwe na rimwe tureba izo fair value gap, nyine tuziteraho amaso, tukumva ko nyine izo zone cyangwa se icyo cyuho hari opportunity nziza cyane kuri twebwe tugomba kuba twakoresha kugira ngo tube twabona uburyo twinjira mu soko, and then we make some money because they often act like magnets. So izo fair value gap zakitinga cyangwa se zikora nka magnets mu soko, so ni nka rukuruzi kuko zikurura isoko, and then bikaza kuba byafiringa iki, za gap zirimo, so attracting price back to that area. So the fair value gap, they act like magnets attracting price back to that area. So zikora nka magnet, nka rukuruzi za attracting a price kugira ngo ibe yagaruka muri ya zone ya gap y'isoko riba ryateye hagati y'aba buyers n'aba sellers mu gihe habonetsemo a very big move that skips over price levels. So let's see with the help of illustrations, reka turebera hamwe dushushanya turebe ngo se fair value gap ni iki, ese ni gute ikuri isoko, just like that. So starting from this one here, we are having candlesticks here. These are the bullish candlestick, guys. Nkuko twabibonye muri previous videos, market igenda mu buryo bw'ama waves. So irazamuka and then igakora pullback, so ikazamuka, and then igakora pullback, then ikazamuka, just like this. This is an example of a bullish market. So uno murongo uzamuka gutya, so market n'ubundi ifite ama candlesticks agaragara gutya. So and then kugira ngo turebere hamwe se iyo fair value gap ni iki, so turebera hamwe candlestick zigera muri eshatu. It's a 3 consecutive candles. So ni candlestick eshatu zikurikirana ziri consecutive. So izo candlestick eshatu
iyo ari muri bullish market, so tubara candlestick 1 2 and 3, and then ukareba week. Guys, I hope ku bantu wenda mutazi ama candlestick ayo ariyo, kuri YouTube channel hariho video ibanza isobanura ama candlestick. Ushaka kuza kujyaho ukazireba neza cyane kugira ngo ino video uze kuza kuba wayumva neza cyane itagucanze, umenye ngo what is a week, what is a shadow. Ubwo utwonza gukoresha hanga wumva ko utamenyereye, so you better first watch the previous videos kugira ngo bize kuza gukorohera. So candlestick ya mbere tureba, ufata candlestick eshatu zikurikiranye, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, and then tugafata week yo kuri candlestick ya mbere, iyi ngiyi ibanza, and then ukayimakinga. So tugasimbuka ya candlestick ya kabiri ya hagati, iyi ngiyi tukayisimbuka tukajya kuri ya candlestick ya gatatu. Iyi ngiyi ya gatatu noneho we take the lower week, dufata week yo hasi iheruka hanga, this week here, nayo tukayimakinga here, nayo tukayimakinga. And then iyo ino week, let me do it like this, iyi week yo hasi iyo idahura n'iyi week yo hejuru gutya, iyo bidakoranaho cyangwa se ngo bibe biteganye just like this, uno mwanya urimo hano hagati, ino space irimo hano hagati, iyi space niyo twita imbalance, niyo twita fair value gap. Iki ngiki ni cya cyuho market bakoze iki, iba yasizemo ahangaha itujuje mu soko. So niyo tumakinga just like this, tuve kuri wiki yo hasi tugahuza na wiki yo hejuru, and then tukayimakinga, put it as a green color, and then tukayimakinga just like this. So this is a point of interest, POI, cyangwa this is a point of interest POI cyangwa se fair value gap. Okay, so it's a point of interest cyangwa se FVG, which is a fair value gap, just like that. And then ntago ari itegeko yuko uhera hano hasi ubara candlestick eshatu, so ushobora aho wahera hose ukavuga gusa ubara candlestick eshatu ziringaniye. So niyo wahera kuri ngiye hagati ukavuga 1 2 and 3, and then candlestick wahereye ubara ugafata wiki yayo hejuru, and then ugafata na wiki yo hasi ya candlestick ya gatatu wabonye hara hejuru, and then ukamakinga iyo space irimo hagati just like this. Iyi is a fair value gap cyangwa se imbalance in the market. So noneho iyo ubonye wiki zimeze gutya guys, ukona wiki imwe n'indi zimeze gutya, ukona wiki and then ukawamakinga ino wiki yo hejuru ibanza ahangaha, ndetse ukamakinga ni wiki ya candlestick ya gatatu iheruka hano hasi just like this, ukabona zino wiki ine zanyuranyemo just like this. So guys, biba bisobanuye ko ahangaha nyine nta fair value gap ihari, ahangaha price iraringaniye neza, the price is balanced. Ahangaha nyine twibuke neza yuko iyo candlestick ifungutse gutya, either it's a bullish candlestick, iyo ifungukiye hariya mbere yuko akenshi iyo igiye kuzamuka uzayibona muri candlestick concept kuri YouTube, candlestick irabanza ikamanuka mbere yuko izamuka, imanuka iri bearish, bisobanuye ngo ahangaha aba sellers nibo bari mu soko, then iyo izamutse gutya, this is the lowest level, ingi niyo level ya nyuma cyangwa se ingi ni lowest price level iba yagezeho mbere yuko izamuka. So iyo izamutse candlestick just like this, ino wiki bisize hano hasi berekana ko ari movement y'abasellers baba bakoze iki, binjiye mu soko, and then ikazamuka kugeza aho igenda yabaye bullish just like that. So mbere yuko ino candlestick izamuka nginuke bullish, ubona ko yabangira amanuka hano ngaha, iramanuka ijya hano hasi, iza kuri balancing cyangwa se iza gukuraho
buri cyuho icyo ari cyo cyose cyagaragara mu isoko kugira ngo price ize kuza kuba ziri balanced and then irazamuka ihinduka bullish. So ahangaha price iba iri balanced, bisobanuye ngo there is no gap here. Iyo ubonye candlestick zimeze gutya ziri interest cyangwa se zihura gutya, nta gap iba iri mu isoko. And then ni ibintu unarebesha amaso yawe gusa, ukareba n'amawiki gusa ukareba ko ahura, ino wiki yo hasi n'iyo hejuru gutya. Iyo ubonye zidahuye mu isoko and then umakinga nyine kuva kuri wiki top yayo ahangaha, ino top y'iyi wiki kugera kuri bottom ya wiki ikurikiyeho hejuru yayo, and then iyo space izamo hagati niyo twita fair value gap cyangwa se imbalance. So iyo space rero nk'uko twari twayibonye hano, iyo space okay. Ino fair value gap imeze gutya, this space here niyo tuyindira ko isoko rikora iki riza mu gihe market yamaze kugera hejuru ikoze pullback. So ishobora kubikora as a reversal nk'uko twabonye muri definition, ishobora kubikora nka reversal irimo ikora reversal isubira inyuma ikagera muri ya zone, kuko twabonye ko yakitinga as a magnet pull, imeze nka magnet cyangwa se nka rukuruzi iri gukurura isoko ngo rize muri ya zone, and then price iraza yagera muri ya zone and then ikahita continuing muri internal direction ikazamuka hejuru igiye gukoramo iki previous high liquidity iba yabaye formed and then ikajya kuyikora. So twebwe nk'aba traders rero we look this fair value gap, izi zone turazireba cyane kuko twa expecting yuko isoko nirihagera riza kuza kuduha confirmation yo kuzamuka then tukaza kubuying isoko ryacu. So tuzarebera hamwe n'andi ma confluences cyangwa se kumenya ngo se nihe fair value gap iri valid narebaho kuruta izindi. So tugiye ku side y'ahangaha tubona ko dufite ama candlestick ari bearish y'umukara. Same things cyangwa same practice, ikintu dukora no kuri bearish market, ureba ko tuba tuva hejuru tumanuka hasi, ureba candlestick ibanza 1 2 and 3 ugafata week yo hasi, candlestick ya mbere dufata week yo hasi and then tukayimakinga, then candlestick ya gatatu tugafata week yo hejuru. Ya mbere ni hasi, the third one we take the upper week tukayimakinga just like this. So iyo ubonye izi week zidahura rero guys, zitaza ngo zihure gutya zinyuranemo, ukabona harimo cya cyuho cyagutya, so it means that we are having a very bearish fair value gap here, a bearish fair value gap. This is an imbalance here, FVG cyangwa se point of interest. So tuba turindiriye ko isoko rikora iki, riza kuza gukora something like pullback, yagera muri ya zone yacu hariya, and then tugaselinga to the downside just like this. This is a price attracting magnet. And then so iyo rero ugiye ku isoko ryawe and then ukabona izi week, ano ma weeks araringaniye gutya, ushobora kuba aringaniye neza cyangwa se zinanyuranamo imwe isumba indi gutya zinjiranyemo, so it means there is no fair value gap at that level. Hari na fair value gap ni imwe iba ihari. So ahangaha ntabwo price ibi likely kuba yaza ngo ibe yareactingira ahangaha imanuke, no, kuko nta magnet pull iri ahangaha. There's nothing attracting market here. Something which is attracting price is this point of interest. That's why market is amuka and then yajya mu point of interest and then igaselinga to the downside. So this is an example for the bearish market. Yeah, just like this. So imanuka gutya ikazamuka ikazamuka muri point of interest and then ikaza guselinga targeting iki the previous liquidity to the downside. Abi biza kuza kubanya twabonye ko ikoze break of structure to the downside. So reka tujye kuri chart no turebera hamwe ngo ese how can you identify a fair value gap in the live chart market, so that you can see how it really works and how price is reacting within the zones. So this is gold. Okay, look at the first example on this gold chart here.
Let me remove the drawings. I hope the definitions are clear and understandable. Okay, so this is the bullish market. Ino market iri ahangaha nk'uko tubona twese iri muri uptrend. It's a bullish one. So duhereye hano hasi tugiye kureba hamwe fair value gap mu isoko. Ni ibintu dukoresha amaso yacu tukaba twanayibona. Dufata candlestick eshatu. This is 1, 2 and 3. Okay, hano urabona ko dufite candlestick y'ubururu, tukagira iy'ubururu, tukagira n'iy'umukara ari iya gatatu. So kugira ngo ubyumve neza, candlestick tuyita bullish candlestick cyangwa se tukayita bearish candlestick bitewe na ya candlestick ya hagati tuba twasimbutse. Reka tubisobanure nabyo kugira ngo byumvikane neza cyane kurushaho. So these are the three consecutive candles. So dufite fair value gap in the middle here. In the middle here. So which means ino fair value gap ese turamenya gute ko ari bearish fair value gap cyangwa se ari bullish fair value gap? As long as yuko turi muri downtrend. So umenya ko ari bearish fair value gap iyo ino candlestick hagati nkuko twayibonye ko tumakinga week ya candlestick ya mbere ariyo iyi ngiyi, and then tukanamakinga week ya candlestick ya gatatu. Bisobanuye ngo ino candlestick iri hagati, this candlestick iri hagati hano tuba twayisimbutse, abo tukamakinga ama week y'ama candlestick ayibanziriza ndetse n'ayiheruka. So ino candlestick ya hagati rero niyo imattering kugira ngo uvuge ko ari bullish candlestick cyangwa bullish fair value gap cyangwa se ari bearish fair value gap biterwa n'iyi candlestick irimo hano hagati. So ino candlestick iri hagati iyo isa umukara, nkuko nababwiye ko black color nyikoresha ku ma bearish candlestick and then blue color nyikoresha ku ma bullish candlestick. Iyo isa umukara, that's how you say like this is a bearish fair value gap. So yitwa bearish fair value gap bitewe n'iki? Bitewe na candlestick iri hagati uko isa, cyangwa se bearish imbalance, just like that. And then sometimes ushobora kubona nkuko twari tubibonye hariya, ushobora kubona isoko rije muri buno buryo, then rikaba then ushobora kubona something like this on the chart. Nibiza ko complicating kubitandukanya. Okay, let me make it clear. So muri downtrend market, sometimes you will see something like this. Isoko riri kumanuka ukabona hivanzemo candlestick ya bullish and then ikongera ikamanuka just like that. Urebye ino candlestick ya bullish hano, ufashe ino candlestick as 1, 2 and 3. So tukamakinga ino first week yo hasi, tukanamakinga ndetse ni week yo hejuru kuri candlestick ya gatatu. Ntago ari itegeko yuko ama candlestick yose agomba kuba afite ibara risa, no, ahubwo nuko tubigenza. And then iyo umakinze zino week ukabona imwe isa ubururu indi isa umukara, ntago bisobanuye yuko ahangaha na imbalance ibirimo. Ahangaha fair value gap igihe cyose iba ihari ibirimo. And then yitwa bearish fair value gap kubera ko ino candlestick ya hagati isa umukara, niyo mpamvu tuyita ngo ni bearish fair value gap. So expecting a price yuko ishobora kuba yakora pullback ika reacting muri ya point of interest and then igakomeza guseringa to the downside.
kuba hazamo candlestick y'umukara cyangwa se iyindi bara waba ukoresha, it doesn't matter yuko uh, yahinduriwe inyito. What matters ni uko ino candlestick y'umukara iri hagati ariyo yerekana yuko ari bearish fair value gap nk'uko twari tubibonye ahangaha ku iside ya. So nk'uko tubibona hano dufitemo ino week y'ahangaha candlestick ya mbere twafashe imwe ebyiri eshatu, dufata ino ya gatatu y'umukara week yayo hasi. Ubona ko isoko ryakoze iki, hano hagati harimo iki, harimo icyuho, ntabwo zino week zihura, this one here. So we are having a fair value gap inside here. Dufitemo fair value gap ariyo point of interest, fair value gap. Ubona ko hano hejuru market yari yasize liquidity kuri swing high hano hejuru hanga, liquidity over the swing high. So market yarazamutse isiga fair value gap, iza kuyatracting as a pull magnet. Market iza imbere muri fair value gap yacu hano, yanje irazamuka hejuru ijya gukoramo za liquidity ariyo twita break of structure, just like that. Irazamuka irakomeza, and then after that ubona ko market nanone yakoze iki, hano yarazamutse ikora pullback. Gukora pullback hano hejuru isiga liquidity formation, liquidity formation arizo liquidity hano. Gukora pullback yaje muri fair value gap. Ufashe no candlestick 1 2 and 3 ukamakinga top ya week yayo ya mbere, iyi ngiyi hano hejuru hano hambere habanza, ndetse na candlestick ya gatatu 1 2 3 ukamakinga week yayo hasi ariyo iyi ngiyi, ukamakinga week yayo hasi gutya. Urabona yuko hano dufitemo iki, fair value gap. Nuzuminga neza ubona ko ino week yaraje yinjiramo hano hagati, so which means zinjiye muri ya zone yacu. Dufite fair value gap ahangaha neza, izi week zirahanga. So price yakoze iki, yarazamutse ikora pullback iza muri ya fair value gap ariyo magnet pool ya attracting a price. Irangije imaze kugeramo izamuka igiye gukoramo amafaranga hehe yo hejuru ari irazamuka. So nkatwe nk'aba traders dushakira ama entries muri no zone, this zone here ahangaha iyo market yamaze kugira, dushakira ama entries ya buy tukazamuka n'isoko tugiye gukoramo ari amafaranga ari hejuru, ayo twita break of structure. After that market yanone yarongera irazamuka iragira hejuru, iforminga liquidity formation hano ngaha, yarimo this is the swing high liquidity, yarimo ikora pullback, and then if imanuka iza muri fair value gap. Fair value gap tureba ngani yihe, ino candlestick ya mbere 1 2 and 3 itumakinga week yayo ya mbere ibanza hano ngaha, tukamakinga na week ya gatatu kuri candlestick iheruka. Ubona ko dufite zone ni nziza cyane ahangaha fair value gap, isoko ryari reactinzemo inshuro zirenze zinga eshatu. So ubona isoko ryaramanutse riza muri ya zone yacu, nkatwe nk'aba buyers cyangwa aba traders twari kwinjira muri iyi zone ahangaha. Isoko ubona ko ryazamutse rikajya gukora iki, gukoramo amafaranga kuri swing high nyuma y'uko ryari reactinze muri ya fair value gap. Same things, ubona ko nanga isoko ryarazamutse risiga fair value gap ariyo candlestick 1 2 and 3. Ubona ino zone irimo ahangaha n'amaso tubibona, and then twayimakinga ino fair value gap, tumakinga n'irayo hejuru gutya. Ubona ko ntabwo zihura zino week uko ari ebyiri. Ubona ko isoko ryaje neza muri ino zone yacu, ryari ryasize amafaranga he hano hejuru, ino candlestick hano hejuru niyo amafaranga ari yasigaye kuri top yayo, I mean ino week yari hano hejuru niyo amafaranga ari yasigaye. So isoko ryaraje ribalansinga muri no fair value gap irimo aha, and then irazamuka rijya kuyakura just like that. Even here, so we are having multiple fair value gaps. Ubona ko n'izi week ntabwo zihura zirahanga, ariko reka nkwereke izihura. Urabona nk'ahangaha if you can see clear hano, ubona ko ino week kadufata nk'izi candlestick eshatu 1 2 and 3. Ubona umakinze ino yo hejuru hano as a top one, iya gatatu kamakinga week yayo hasi 1 2 3 yo hasi. Ubona ko hano ngaha nta fair value gap irimo, ubona ko yine price ahanga iri balanced, hano price irahura neza, ahanga nta fair value gap irimo. If you can see it, ano ma week yose ubona ko anyuranamo, ariko ubona ko ufashe nk'iyi week, ufashe nk'iyi candlestick imwe ebyiri eshatu, ukamakinga iyi ngiyi ya mbere ibanza hano, and then ukamakinga n'iyi munsi ya gatatu. Ubona ko iyi ni ntabwo bihura, tuno tubiki ntiduhura. Ubona ko hano hagati harimo iki,
zone nziza cyane ya imbalance, aho price yaje ikariyakitinga ikongera ikazamuka hejuru, ije gukoramo amafaranga ari hehe kuri ino swing high liquidity ziri hano hejuru, ariyo twita nka break of structure. So urabona ko ino zone yacu, ino imbalance cyangwa se ino fair value gap iri aha ngaha, ubona ko isoko ryarazamutse hejuru riza gukora pullback riramanuka riza muri ya fair value gap yacu twabonye. This is a magnet pull. Iyi ngiyi ya attracting price kuba yakora iki, yaza kuyibalansinga muri ya fair value gap yacu. Ubona ko ino zone yacu yakuriye ino soko riramanuka neza rirayikura fresh, iraza neza rigezemo. Aha ngaha niho twashakiye cyangwa se dushakira ama entries nk'abantu nk'aba traders. Noneho ubona ko hano hejuru market yari yasize iki liquidities ino swing high. So tuzigira hamwe liquidity concept muri video ziri imbere. Ubona ko market yaraje igera muri ya zone and then irazamuka to the upside. Ubwo nk'aba traders twari kubayingira aha ngaha turi gutagatinga iki, turi gutagatinga next liquidities arizo ziri kuri swing iri aha ngaha hejuru. So guys, nk'uko tubibona ubona ko igihe cyose market isikinga areas cyangwa se point of interest igatagatinga liquidities. So ubona ko n'ahangaha dufite daily fair value gap, iyi ngiyi ni fair value gap nayo ni imbalance, and then ubona ko market yarazamutse iraza muri ya fair value gap yacu hano ngaha, and then irakitinga imwe irakomeza to the upside. So tugiye nko kuanaliza isoko ryacu, ubona ko nyuma y'uko market yakuyemo ino break of structure iri hano cyangwa se previous liquidity, ubona ko dufite multiple fair value gaps. Ubona ko izi candlestick uko tuzikurikiranye aha ngaha dufitemo icyuho, dufashe kano 1 2 3 ukamakinga top ya kano candlestick gato cyane kameze nk'agasaraba, ukamakinga ni low y candlestick ya gatatu, nako nka dufitemo a fair value gap, izi week ntabwo zihura. So iyo ni yambere. Iya kabiri ufashe ino candlestick duwe 1 2 and 3 ukamakinga iyi ngiyi ya mbere ibanza high yayo, ukamakinga ni ya gatatu low yayo. Urabona yuko neza hano naho dufitemo iki, a very huge fair value gap imbalance. Tumaze kubona point of interest zigera muri ebyiri. So aha ngaha rero this is gold guys. So the next movement ushaka kuba yakora iki waka expecting nuko market ishobora gukora iki, gukora pullback ikaza either muri ino fair value gap ikazamuka cyangwa se ikaza muri iyo hasi, and then igakomeza muri intended direction ikabayinga ara hejuru, mu gihe hano yaza kuba yakoze iki, yahasize liquidity formation. So guys, you go and back test and practice fair value gaps, and then you will let me know how you get in the comments. First, make subscribe so that you can follow for more contents. Ugende ukore back test, ukore practice kuri fair value gap, and then you will let me know uko mwayibonye nyuma y'uko mwakoze practice. So guys, this is all for today. I hope everyone will enjoy and benefit from this lesson, which is a point of interest fair value gap. So let me know how you get in the comment, and remember to make subscribe so that you cannot miss out to the next contents as well. So ciao, and I wish you a happy trading week, guys.